All right, we just got our massages. Right, we're all messed up. Our hair's all messed up. We're gonna check out the local market. Yes. I get my professional tour with May, so let's go see what's inside the market right now. Okay, let's go. I'llถ่ายตรงนี้แหละ On the 21st of January, there's a teaching of the monks in the temple. It's a money tree. กลับไปได้เหรอ มันผูกจ้า มาได้กี่วันเนี่ย มาตั้งแต่วันที่13เลยจ้ะ2-3 วัน เดี๋ยว อู้ยำแย่อยากได้5 บาท2 ไม้เขาหันหน้ามันยาวไปเชียงใหม่ใหญ่ไปเลยI'm dying to have this. It's another kind of cilantro. Which is I tried to grow many times, it didn't work. ไปมันตกไม่ยากแหงไปเอาไปตองห่อมาจากไหนจังหวัดอย่างเนี้ยนะจังหวัดข้าป่าจ้าข้าป่าปลูกได้จ้าข้าป่าปลูกได้ Oh, this is new information. Actually, this is supposed to come all the way from the south. But you said, where did you get this from? She said, Thapa district is 50 kilometers from Hong Sang Khan. So that means they grow this. ต้นใหญ่เป็นไดแล้วเนี่ยไอ้แบบต้นซักนะคะแต่สูงพ้นอ่ะก็เคยหันดิใต้ไม่ต้นไทยเนาะเอาผมบอกค่ะป่าได้เหมือนกันโอ้ค่ะ New thing that I learned today. Got this one. The Maki eggplant, the tiny one, an apple eggplant. This is for the green curries. So one of my family members, my cousin-in-law, he loved my green curry. So he's like, can you please make green curry for me? He made like my favorite. It's like, he kept coming and asking, like today 3 times, like, is you making yet? It's like, oh, she's busy. I'll have something like a snack before she make curry. Look at the eggs in the farm here. 105 baht, number 1. And the 0, 115, duck egg. Look at that catfish. Smart for the, look, for the own fan. You see that? You just put that on. Smart, yeah. For the fly. That was very smart. We should do that now because we have any own broken fan. I like this guy over here barbecuing. Yeah. Oh, that's cool. You wanna take a look inside? Yeah, let's take a look. Okay. It's a sausage. It's a pork sausage. Like in the north we call it Sai Ua, you know, Sai Ua, like a Chiang Mai side. But this is happening in 30s. But this is like a dry chili, shallot, garlic, and minced pork and pork fat, you know, lemongrass, coconut inside. Sounds delicious. And they do it in the corner here because in the smoke won't bother the neighbors, you see? And you bring it to them later. Look at that fan. Really cool. The color is a little bit lighter than the one in Chiang Mai, huh? Yeah. But it's probably like also less spicy, I think. เหมาะจังหันแล้วก็ทำเหมาะจังอันนี้ยัดสดเลยเนาะแล้วก็ปิ้งเลยเนาะเลยนึ่งเลย You make it just fresh, stuff it in like a real fresh, no steaming and no frozen, you know, because many popular like sausage from Chiang Mai, some of the factory company,
they're so good and they cannot produce enough. They have to produce in advance and put in the fridge, you know. But this guy like stuffers and grill and sell it right away. Smells good. Should we get some? Okay. แล้วราคาเท่าไหร่นะร้านเนี่ยร้านเป็นแดงๆเลยที่ยังไม่รู้นะเอาเท่าไหร่นะเอาหั่นอ่ะเอาตินที่อาร์มมาตะเกียบเท่าไหร่จ๊ะ You think this one will be enough one piece Yeah, I think so. the whole piece like that เอายกเส้นเลยนะเอายกเส้นนี่นะจ๊ะจ้ะต้มยำอ่ะขายยังไง40 บาทอันนี้เป็นไส้อั่วบ่แม่นไส้อั่วอีสานมีข้าวบ่มีข้าวนี่อีสานอันนี้มีบ่มีข้าวอีสานก็มีอันนี้มีข้าวก่อนหรือบ่มีจ้ะเพราะว่าป้าขาย15 บาทป้าจะขายถูกหน่อยนะคะถ้าไปทางเหนือเขาจะมีแต่หมูล้วนๆใช่อ๋อ she mix it with rice that one slightly different this is a real Isan style but that mix between the Isan and the north so just one more try Yeah, let's give it a try. okay and you want one of this Sure. อีสานหั่นเท่าไหร่สิ้นเท่าไหร่40 บาทจ้ะ That's 40 baht and this one get the one underneath so it won't be of that เอาป่ะเอาจ้ะเอาอันนี้มาเท่าไหร่5 บาทจะซอฟต์อันนี้